मेरे पास ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ I'm going to make a very very special, not quite an announcement ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ I need to thank a lot of people. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਦਿਸ ਵੀਕਐਂਡ ਗੌਨ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਐਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ MD ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੈਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਚੈਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਆਫ ਦ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ MD ਮਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਸਰਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮਨੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮ ਪੀਪਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸਨੀ ਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਯੰਗ, ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 11, 12, 13 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਨੈਰੋਬੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ। And where did you take your education and all that? So everything, high school, primary school, university, Kenya. So I was in Nairobi University. Okay. Yeah. What made you come here?
I Okay, think एक तो politics भी सीखी थोड़ा बहुत हाँ जी। political reason करके लोग आगे काफी you know yeah, Nini, I think mine were just personal reasons. I only came about 5 years ago. अच्छा 5 साल Yeah, हुए थे. हाँ जी. Are you happy? Yeah, I think so. Don't tell me you're not missing Kenya, yeah. No, of course I miss Kenya. For me, it's my motherland in effect because I was born there. Same like me, I grew na. up there, हाँ But जी. in Kenya, we were talking earlier, कि Sunny Kenya, the country, African country, which is quite stable than any other African country, Yes. and it's heaven on earth. Yes, you know. that is true. I mean, Kenya is, for those who've been there, judge to see, if you've grown up there, judge to see वापस गए हैं उत्थे कदी. It's incredible, the landscape, the people, the food, the climate, weather. everything. Yeah, and they, you know, अपने लोग भी उत्थे बहुत हैं, and they've been there for 100 years, more than 100 More years than now. 100 years, definitely. So there's an established community, there's an established social life in Kenya, for Sikhs especially. In fact, you know, I had a friend come from India, Amritsar to, historian Chega ho. हाँ जी. The first time before I came very live into the TV, that we went to Malindi, Mombasa. They Yeah. all na check ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ history about the Sikhs especially. And 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ Sikh traveled from Gujarat to Mombasa. Okay. It's since then Yeah. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. हाँ जी, I don't know who the first documented Sikh is, but you know the ਜਿਹੜੇ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ. Yeah, so the story behind it is ਕਿ there was a Sikh trader. ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ. ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ so ਜਿਹੜਾ ਕੇਨੀਆ ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਨਾ, the eastern coast has been trading for hundreds of years. ਹਾਂ. I mean that trade goes back. ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂ. हाँ जी, but none of the traders used to go inside Africa. So Kala Singh used to travel in. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਬੜੀ ਗਏ. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ. ਯੈਸ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਘ. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ ਉਹ. ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ. 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦਾ Malindi, which is only about 50-60 kilometers from Mombasa on the coast. Yes, it's coming south, no? yeah, so yeah, yes. Coming south. Yeah. ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਏ ਨੇ ਉੱਤੇ. Okay. There was a museum. This is something this gentleman who came from India, he found out. ਹਾਂਜੀ. Then ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ. ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ. Yes, back of course. like you said, over 100 years. Yeah, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ to build the railway. When the British were building the railway from Mombasa to Kisumu to Lake Victoria, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਖੁਦ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ. ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ. ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ. ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਪੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ. ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ what's the word, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ there's no distance. Musliman, Hindu communities, Sikh communities, they are quite ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆ. ਆਪਣੇ ਆਪ they all interact with each other quite a bit. ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ, had you finished your education in Kenya? ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? Yes, I finished in 2010 and I came here in 2015. What did you do sports wise in Kenya ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? So when I was younger, I used to Kenya ਦੇ ਵਿੱਚ almost I think 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆ. Very fair ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਮ, strong teams. Yeah, I mean Sikh Union in Kenya
Again, Sikh going Union. back over 100 years. Yeah, I don't know how old Sikh Union is. Sikh Union became after independence. All the Sikh unions came to be known as Simba Union. Simba Union, हाँ. Yeah, पर हुन वापस so Simba Union दा नाम हुन फिर Sikh Union हो गया. Simba means the lion. Yeah, So Sikh Simba Hamisha means lion the क्या lion. जमदा सीगा. Yeah. Sikh Union कह लो जो Simba Union कह लो भाई, okay. So Sikh Union has always produced world champions. World You know when जदों in the 70s Kenya was I think number 4 in world rankings. Most of the players were Sikh Union players. They Sikh ही सीगे सारे. And I'm sure you know Avtar Singh Sohal. But you know जी मैं हुन mention कर रहा अपने थोड़े especially hockey ਦੀ team ਸਾਡੀ ਨਾ majority ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ. Yes. Uganda ਵਿੱਚ Yeah. Kenya ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ Tanzania as well. ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ Sond. Okay. He was in Uganda. Okay. Captain. ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ captaincy ਕੀਤੀ ਹੈ. Went to Olympic. Then we have Amber Margaret. Yes. And then Tari Sohal. Yeah. Yeah. And there was some Rogers Fernandez ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਿੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਪਤਾ ਨਹੀਂ. I don't very strong team ਜਦੋਂ 올림픽 ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨੋ ਇਵਨ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Yes. ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਸਫਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ cross country rallying ਵਗੈਰਾ Hanji, I think Sikhs have all in Kenya. Sikhs have always been involved in hockey even now. They फिर ਜਦੋਂ motorsports ਜਦੋਂ East African Safari Rally pick हुई and then Joginder Singh Pachu the flying Sikh world champion 6-7 times exactly. So I think he was an inspiration. Because of him a lot of Sikhs got into motorsport. ऐसे करके सनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਡਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਵਰ ਓਨਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂਡੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਥਰੂ ਹਿਮ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਏ ਐਂਡ how did you get into bike ride ਦੇ ਵਿੱਚ So I was telling you earlier I used to play hockey but I was not I wasn't very interested in hockey like some of my friends were which khedi then I left it I think when I was in high school then ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ I picked it up ਕਿਉਂਕਿ some of the boys I used to play with in Kenya were playing hockey here. So, you know, I thought I'll start again. But I believe there's a club in Slough as well. There are quite of Kenyans playing hockey there, no? Yes, there's a club here in Southall as well. No, in Isleworth. Is it the Gymkhana? Yes, Gymkhana, of course. Indian Gymkhana. I mean, I play with Austerley Hockey Club. Austerley Hockey Club. That's what it is, I think. Yes, Austerley was, yes, Austerley Hockey Club is... previously they were called Ramgarhia Southall and now they are... So how long did you play with them? No, I still play with them but I'm not, like I said, I'm not a very consistent player. I play a bit of hockey here and there. ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ youngsters ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ I would expect you to carry on that legacy. I think in Kenya the thing is I think the infrastructure in Kenya with Sikh hockey sort of I wouldn't say fell apart but it slowed down. It's not Kenya has not produced Sikh hockey players in the last few years like it has in the 80s and the 70s. Even in the 90s. I'm not sure but I think maybe as a whole a loss of interest in hockey because hockey doesn't give you it's not a sport that I think gives you a lot of it's not a professional sport in Kenya especially. You're not going to make anything out of it. There's no money to be made. But produce कितने ने you know in volleyball, football, hockey ਦੇ especially ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ they are all kind of very well to do
and क्योंकि सब कुछ business हैगा and बच्चे's got more luxury than going and struggling on the field to make a name. No, I think they're more concentrated on the business now. No? No, I think in Kenya, the reason maybe Kenya came down in the world rankings, I think there was a few reasons. Also, hockey as a game, I think, changed. And hockey now is played on AstroTurf. In England, everywhere you go, every school has an AstroTurf. But Kenya, in the 80s, only had one AstroTurf. The whole country had one AstroTurf. In fact, the whole region had one AstroTurf. Uganda didn't have one, Tanzania didn't have one. There was one pitch in Kenya. And, then to train players that play on marram or grass, and then it's a completely different game when you play on AstroTurf. I mean, I'm saying all this, but I'm not an expert in hockey. I only played a bit here and there. Then I stopped, and then I came back. I used to play hockey when I was younger. Yeah. But then again, as I said earlier, beginning show the which I was very good in table tennis, by the way. Okay. I was a school champion as well. And like a child is always, jidda tusi ke bachche nu leave him in a candy shop. He wants to eat every sweet. Yes. At the door there. Yeah. So when you're growing up, you're so excited about your life. I started playing table tennis champion. Okay. I started playing junior into the senior team ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ select ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ as a younger guy to ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ play ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ substitute ਚਲੇ ਜਾਣਾ. So I was very good in hockey as well. Okay. But then interest ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਭ confusion ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I don't know about you, the parents were never happy ਕਿ ਤੁਸੀਂ sports ਖੇਲੋ because they never thought what's the future for the sports na. Yes, I think in my case my parents actively encouraged me. So I played hockey. I played a lot of basketball in school. I played a lot of basketball. I think maybe that's the reason I didn't play that much hockey then. I played hockey mostly up to around high school, somewhere there, and then I played basketball. It was a big issue ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਬੈਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜਮਾ ਹਾਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ no encouragement whatsoever. Besides that, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ they were older than us anyway, but they probably had a worse time than we had it. Yeah, because the other generation ਸੀਗੀ ਉਹ, but they made it. They became the captain. They've been in Olympics. ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ odds ਨੂੰ fight ਕਰਕੇ they shined out. And champion ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ sports ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ. I mean, that was an incredible generation because I know a few of them because they played hockey, they played in the Olympics, and many of them were professionals as well in their fields. They were, structure engineers. So that generation was, I think, itself was quite incredible. ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਰੀ ਸੋਹੋ, and he's retired, but ਉਹਨੂੰ government ਨੇ took him board to teach the students hockey ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ train ਕਰਦਾ. ਹਾਂਜੀ. He's a trainer. Yes, I know. He, I don't know about in Kenya. Yeah, I'm not, because I haven't spoken to him in a while. But I know he coached the Zimbabwe hockey team, and at some point he has also coached. I'm not sure if he's coached the Kenya hockey team, but I'm sure he has. But I know he was. He's the only one now. Yeah. Because Sin died, and the other ones they emigrated kar gaye si na. Some people went to Canada, some in UK. Yeah. ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੌਂਡ and ਬਹੁਤ he loved hockey. He was such a champion. ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 올림픽 ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ. So I admire those people ਕਿ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਘਰੋਂ ਕੋਈ encouragement ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ still they made it big. They were very disciplined and dedicated. ਅੱਛਾ, anyway, coming back to you now. It's very interesting ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. UK ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਆਨੇ you looking for a house, you looking for a job, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. But then with the job and ਤੁਹਾਡਾ profession different ਹੈਗਾ and what you do actually? So professionally I'm an architect. An architect. Yes. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ. People, especially Asians, among the ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ sports. We are really
again we not able to find the reason मैं काफ़ी sport show कितने encourage करने ਨੂੰ but we never used to get any call मैं उम्मीद रखता ਤੁਸੀਂ call ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ bike ride 'ਚ interested ਹੈ would be nice ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ bike ride ਕਿੱਦਾਂ why did you start that bike ride interest ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ So for me, I used to Kenya ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ cycling ਕਰਦਾ ਸੀ but when I came here ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ I started playing hockey but not having played for so many years and then starting hockey again after a gap of 17-18 odd years. Oh my God. I felt my knees starting to hurt a lot and I was speaking to some of my friends and they said maybe try cycling, it will start easing up your knees. And I started a bit and I really started enjoying it. Then it started from, you know, ke thoda ja ghar de kol cycle chalam to going to the next town, then signing up for a bike ride, then the fact that you finish the bike ride, then you get encouraged to try and do bigger ones. And it just carried on from there. How long since getting there? So I've been cycling since now. I seriously picked up I think in 2018, 2017. Really? Yeah. So not long, about 4 years. Yeah. But you know, Sunny ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ Number 2 is keeping you fit 100%. Yes. Stamina bagara body you keep fit shape ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ body and you have a proper food ਤੁਹਾਡੀ diet proper ਹੋ ਜਾਂਦੀ because you become more conscious ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ food ਖਾਣਾ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ and ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ what have you done stronger bike there since ਤੁਸੀਂ done since 2017 ਤੁਸੀਂ major bike ride ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ would you like to talk about some one or two? So the biggest one I did was about 6 weeks ago. It was 300 and end of July and first week of August. It was over 4 days. I did Scotland to Birmingham, right, with a charity from a Sikh charity from Birmingham. So we rode from Scotland to Birmingham over 4 days. Over 4 days. Over 4 days, yeah. 300 miles, 350 miles. Really? So we did Scotland to Newcastle the first day, and Newcastle to Leeds the second day, and Leeds to Derby, and then Derby to Birmingham last day. You know, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾ ਸਨੀ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ there are certain people who come to know about you again not being modest Akaal Channel the any growth ਹੈਗੀ ਹੈ worldwide we go to 157 countries ਦੇ ਵਿੱਚ Yes. From today people will know about you ਕਿ cycling ਕਰਦਾ this is in UK this is what you do and I hope ਕਿ by bringing you on the channel tonight ਕਿ ਲੋਕੀ inspired ਹੋਣਗੇ I really want our youngsters to get up and do something about it ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ Akaal Channel ਕੁਝ arrange ਕਰੇਗੀ we will let you know something good we're going to do bike ride ਦਾ London ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ we're not quite ready with it but soon we know we're going to bring Sunny back again onto the show ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ he'll be more responsible but we'll give you the dates ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਚ ਮਿਲਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮ ਪਿਕਚਰ ਸਲਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੂ نو ਹੁਣ the other thing ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਨੀ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਇਟਸ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰ ਯੂ نو ਸੋ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਨੀ Yeah, I think it's ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ like you know ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ it's actually down to the rider. It's not you can have as expensive bike as you want but if you haven't been training ਤੁਸੀਂ cycling ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ someone on a bike from you know on a steel bike will beat you it doesn't there's a saying now it's no good having tools if you don't know how to use them yeah exactly I mean of course I don't you know I'm not saying don't buy a good bike but because then I think having a good bike is also a form of encouragement in itself then you know you're more inspired to do what you want ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ honestly please keep watching ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ there are some older gentlemen as well in the bike ride ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ and ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
when you're 30, 35, ਬੰਦਾ starts retiring from that sport because ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ performance ਵਗੈਰਾ, the younger people come in. But this is something you can carry on until God knows when? Yeah, I think cycling, I think, is one of the few sports. Actually, I was going to mention that. Something like hockey, I think there's an age limit there. Yeah, I mean, you can keep playing. There are people who play at Indian Gymkhana who still play, in their 60s, 70s. They have a veterans team. Even Australia has a veterans team. But the thing is, your competitiveness in those sports starts getting lesser and lesser. ਆਪਾਂ ਨਾ carry on ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜੀ, if you don't mind, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, I haven't got very many answers for that because it's just we discussed about it today. ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। And I got very encouraged because sometimes you feel ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। But cycling is something you can bike ride, you can still do it at any age. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੈਗੇ ਹੋ 55, 60, 70, the age is a number. It's ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। Please keep watching. Thank you ji. Don't go too far. Sri Akaal. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। Sri Akaal, welcome back in the second part. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਜਾਸਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਮਾਈਲਸ ਓਵਰ 4 ਡੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਹਾਂਜੀ। ਓਵਰ 4 ਡੇਜ਼। ਯੈਸ। ਸੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। Amazing. It's I mean, I don't think I would have ever experienced it ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਐਂਡ ਬਾਈਕ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। what better sport can you do traveling and doing the exercise at the same time? Exactly. Yeah. ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ obviously what do you need as a trainee? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ because I'm sure let's tell people as we're going to organize something in the very near future. ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ how would you say something ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? Well, I think the first thing, of course, you need is a bike. Of course. Yeah. And very secondly, obvious. And secondly, for your safety, definitely a helmet. Yeah, bike and a helmet are key. Your basic items, your basic 2 items, and a bike that's mechanically sound. The brakes are working, the chain, everything is in order, in shape. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਨਾ। Yes. ਹਾਂਜੀ। Even a helmet is not, I think on a bicycle is not, I'm not sure if it's a legal requirement, but I always wear one. ਹਾਂਜੀ। Or you can wear your dastar. It's a safety look ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। But there's nothing more safer than having a dastar on. It has been proven fact actually na. Yes. ਅੱਛਾ anyway, so what ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਬੀ 100 ਮਾਈਲ 200 ਮਾਈਲਸ, ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੁੱਡ ਯੂ ਗਿਵ ਟੂ ਪੀਪਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਨ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਿਦ ਅ ਲਿਵ
Hanji, I think you, depending on what goal you're trying to achieve, you know, if you want to achieve 50, 60 miles, you will start small, of course. You will start with 5, 6, 7 miles, 8 miles, 10 miles. Exactly, huh? Hanji, and then you will keep growing that. And up to the point you can feel you can hit your target, which could be 50 miles, which could be 100 miles. But Sunny, but when I'm going to focus myself, basically, अगर तुसी bike ride करते, there are few reasons you want to do a bike ride. एक है अगर to keep fit. Hanji. It's a good exercise. थोड़ी सारी body, the legs, the you know, bicep, थोड़े set हो जाते, everything. Hanji. You're fit and you always eat well and sleep well because you working hard. Yeah. No, I don't think I eat too well, but yeah. Really? Yeah. Oh. I mean, it's I do it more for the. I do it more as a professional. No, I mean, I do it more for the fun of it, and you know, and just to keep myself a bit fit, meeting people. Yeah. Of course, there's people who take it a lot more seriously than me. They are much better cyclists than me. On that ride, there was a few people who are incredible. There was someone called Sukhi Lote, someone called Gav, Gyani Sukha Singh, incredible riders. मैं सुखदेव ने कहूँगा कि थोड़े बहुत picture दिखा देते, then we can talk about it at the same time. Sorry, that age, is. उन्होंने की age होगी जैसे थोड़े ना लगे. Hanji, that is Satwan Singh Katora. He is over 70. Over 70. Over 70. And did he do 350 miles as well? No, I think he joined us on the second day. But he has, because this ride has been done previously and he's done all of it. Okay. He has done 350. But he still cycles over 100, 200 miles, I think, Really? Regularly. He is probably an inspiration. He's actually an inspiration. Next और भी है ना सारे पास picture वगैरह. Hanji. This is the group. सारे अपने सरदार Sikh है ने. Hanji, nahi, यहाँ whole ride सिगा. This was not the 350. This was a 100-mile ride from 120 mile. 130, sorry, from Birmingham to London. अच्छा अच्छा. Which is quite often every साल होंदी ना ऐसा. Hanji, ये वाला every साल हुंदा. That's you again? Yes, that's me on the Scotland to Birmingham ride. That looks a very expensive bike, that one that does. Yeah, it Oh my God. What a scenery here. This was the start of the journey, was it? No, this is, so I take part in sportives. These are weekly rides that happen. You pay to enter them, and it's like going for a match, you could say. It's not a race, but they'll give you a timing of how long you took. They give you a medal for having finished it. So they're called sportives. So if you go to our website, UK Cycling Events, you can find what sportive is happening near you and join one. Unfortunately, जितना मैं पहले क्या कहते हैं, I can't announce the date जो उसे organize करने की कोशिश करते हैं, because आज ही ना तकरीबन मैं ते सनी ने in a very short time थोड़ा discuss किया, we will bring him back again. मैं चाहूँगा शो तो बाद ना कि please अपने बच्चों ने encourage करो, क्योंकि you know एक cycling अदा दी चीज़ हैगी है, sports हैगी है. तुसी हॉकी नहीं खेल सकते because उत्थे ग्रुप जांदा है, फुटबॉल नहीं खेल सकते, there's a big group जांदा है. When cycling हैगी during the lockdown, there's nothing wrong with you to pick up a bike and go for a ride. Yes, exactly. You don't have to go with a group. How can you get bored, yaar? How can you get bored? How can Yeah. you say कि मैं घर बैठ के पागल हो गया, मैं नहीं किया, you know, it's such an interesting life. Yes, of course. With cycling, the possibilities are unlimited. You could go from, you know, you could do anything with it. You could go from London, you could decide to cycle to Brighton. In fact, that's an annual ride that happens as well, organized. London to Brighton. London to Brighton. Oh. You can decide to go from London to Scotland if you want to, which, you know, has been done as well. जिदा सनी ने क्या very interesting गल कि मैं कह रहा सी ना कि you know sometimes तुझसे सवाल पूछ रहे हो, ਉਹਦਾ आंसर भी बड़ा गलत निकल जाता कि what you need to do if you want to start doing the bike, ਤੁਸੀਂ इंटरेस्ट लेना चाहते हो, तो सनी कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. That is what obvious. Yeah. ਤੇ honestly ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ youngster ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, what age ਤੁਸੀਂ at the age limit ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ one week ਨੂੰ organize 100 ਮਾਈਲ ਦਾ 150 ਮਾਈਲ ਦਾ, Hanji. ਤੁਸੀਂ can you take some like younger guys? I think you Which could. is not right for the health and safety, no? I think then your risks are higher, and you need
you need some marshals to go you along need a with lot more marshalling. So If you lot have more. younger riders, Ah. inexperienced riders, inexperienced riders. because you could actually have older people but who have never cycled on the roads. Ah. And so cycling maybe in a park and cycling on the road is completely different. ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ there's no danger nothing at all ਤੁਸੀਂ freely ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ what kind of training would you need to become a bike rider 100-150 ਮਾਈਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ especially because you'll be on the roads major roads ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ dual carriage ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ so people get a training on that. Yes, a lot of cycling clubs give you training on how to cycle safely on the roads. You know, signaling correctly when you're turning or when you're trying to stop. You know, so they'll give you a lot of safety precautions to take. How to, how to come to a stop, how to slow down, correct equipment wear. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਟੂ ਵੇਅਰ ਹਾਈ ਵਿਸ ਜੈਕਟਸ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਯੂ ਟਾਈਪ ਇਨ ਯੋਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਪੋਸਟ ਕੋਡ they'll tell you the local cycling clubs you have. But sorry, very interesting. मेरी हुनी दिमाग च गल आई है. ਹਾਂਜੀ. You know, if somebody thinks कि मैं अपना profession change करना because बड़ी demand है. Before I talk about the demand next girl, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कि this Saturday अपना टेनिस ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी ब्रिटिश लड़की she's only 18 after 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ब्रिटिश एंट्री ने win ਕੀਤਾ है. You know, almost half a century ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ. And she's gone into Guinness Book of Record ਦੇ ਵਿੱਚ she didn't lose any match. She went into the final and she won it. 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ record break ਕੀਤਾ ਕਿ after 44 years British entry ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Emma Raducans ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ very difficult the second name Emma 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ she's earned millions with after one game ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ sponsorship ਵਗੈਰਾ the prize money ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ $1.5 ਸੀਗੀ ਕੁਛ and in fact ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ first time I've ever heard ਕਿ ਕੋਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ and is the appreciation. ਹਾਂਜੀ yeah ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆ ਗਈ ਕੁੜੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਬੁੱਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖੋਲਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦਵੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ Yeah, I mean, I'm just an amateur, like any other rider. I'm not a professional, but there are. I mean, I think there are some clubs that are run by jede apne log chalande hai. Apne log chalande. Yeah, and which are now. There's one in Slough, run by someone called Gagan. In fact, recently he had put a notification where he wanted to. He was inviting inexperienced riders, new riders, on helping them. It's interesting you say that I remember that post. And I know there's another club in East London, and there's a lot of ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ especially Sikh community ਦੇ ਵਿੱਚ so Mr. Satwan Singh Katora, I think he also runs, he's from Bradford. He runs a cycling club there as well. ਅੱਛਾ this is very interesting. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਕੀ ਸੀਗੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਲੇਅਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਕਮ ਅਬਾਊਟ ਵਿਦ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ I don't know. I can't say only Sikh community. I think cycling as a sport is the fastest growing sport in the UK. With the ethnic group, which please correct me if I'm wrong, I think Singha the number jasti hai Sikh community than other ethnic group the which. I'm not sure about the statistics, but what I think what it is Hanji, I think what I think is probably true is that
possibly Sikh organizations organize more rides than rides. other ethnicities, other Asian ethnicities. Because I can't remember any ethnicity, any other Asian ethnicity organizing a bike ride. Exactly. Yeah, because Exactly. there's an annual one that happens from Birmingham and then the Birmingham to London, and there's some that happen. There's one actually happening, I think, in a month, Birmingham to Leamington and back. There's a few others that happen. This Scotland to Birmingham happens I think every 2 years or every year. I'm not very sure about that. Hanji. Only about a couple of weeks ago, there was a classic car exhibition in Australia, Hanji. and majority cars classic cars Sikh munde paase ke. Majority cars. Hanji. You know, Yeah. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ going back to ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ was the first Sikh ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 7 times ਉਹ ਵਿਨਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਮਮੇਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋਮਮੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਯੂ ਨੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਿਦ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫਰਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਫਲਾਈ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਫਲਾਈ them out there। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੈਟ ਹੀ ਵਨ ਦਾ ਰੈਲੀ। Yeah, I mean, he was incredible as well. I mean, in those years, Safari Rally was very different. It was more about endurance, and yeah, and I mean, he was Sorry, incredible. at it. it was known as called as a test of a machine and a man. Don't know them. Yeah, yeah. I know their tagline used to be the world's toughest rally. Toughest rally. Yeah. The world's the toughest rally. Sorry, I'm going to concentrate more on the bikes because obviously I'm trying to create some interest. मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਆਮੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਟ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਲੌਰਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਪਨਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, Yes. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਕ ਅ ਬਾਈਕ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ। Yeah, transport. Hanji. ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Hanji. ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਬਾਈਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗੋ ਆਊਟ Yeah. of the city, especially ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, Yeah. and they make use perfectly of the situation on the countryside ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ how refreshing would that be? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈਗਾ, you're in the open air, fresh ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Sir, before you started doing this longer rides like 100 miles, 200, 300 miles, Hanji. how did you prepare yourself for that? So like I said, with me it started doing local rides, 10-15 miles. I used to live in Uxbridge then, Uxbridge to Hayes and back. Big open area there, huh? Hanji. Then there's a cycling track in Hayes. Yes. And I started going there, did a couple of laps there. Then I think for me it started from the London night ride was the first organised ride I did, which is more of a fun ride around the streets of London. Really? Yeah, so that's the first one I did, and then I think that's when the bug bit me. Then I started signing up for bigger and bigger rides, and yeah, and then the 350 mile when I signed up for it was daunting. I didn't think I would. I wasn't sure if I would make it. Really? Yeah, but I think then it becomes more of your mind over matter situation where you just keep pushing. Sir, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ weight lifting ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਲਾਈਟ weight ਲੈ ਕੇ, when you just started your body aches like hell. yes, Badly. Yeah. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ ਉਹ pain ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, then that becomes stubborn. You start to bear that pain. yeah, your muscles get stronger. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
right? You didn't think you're going to make it. I mean, I thought I could make it, but I wasn't, what's the word? I wasn't sure of myself. It's daunting when you think about it. I can imagine. Yeah, because you think, because I'd done 100 miles, I'd done 130 miles, but I had not done 100. I'd never done them back to back. And but when you do it and you look back and you think, wow, I managed. Can we have something, you know, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ organize ਕਰਨੀ start ਕਰਾਂਗੇ, maybe 150 mile, 100 mile ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ 10 mile ਜਾ ਕੇ drop out ਹੋ ਜਾ. Yeah. I mean, you see, it's... I can do 10 miles, then I'll drop out from there. ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ. It's, the thing is, normally your body can go further than your mind, you know, than you actually think you can. Mind the hell. Yeah, it's just a matter of not giving up and to make sure you keep going. But sir, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ really surprised ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, please youngsters ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, maybe ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, get up from your backside, do something about it. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ. ਕੀਨਾ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿੰਬਾ means a lion, and ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. And I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ. ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੀ ਪਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਾਈਕ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਲੈਜਰ ਪਲੇਅਰ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ ਹੈ what does the car do you? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. Yes. But there's no exercise in that. No, exactly. Like you said, you can have a Ferrari, you can have a BMW, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ. ਹਾਂ. or you can have a Vauxhall or an Opel. I mean, the objectives are the same. You don't need to have an expensive bike. ਸਾਡੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, you know, ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ about 10 miles ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ 100 ਮਾਈਲ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਫਰਾਰੀ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਟਲੇ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ. ਯੂ ਨੋ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡ. That is true. It's yeah, ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, if you have good equipment, that in itself is a bit encouraging. Sorry, only 5 minutes ਦੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ. I want you to look into the camera, please. ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ really ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਵਰਸ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ. ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਨੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ, ਐਂਡ he put an interest into me. ਤੁਸੀਂ you're planting a seed into the ground. Hopefully Yes. tree growth hoegi. Give some advice to youngsters watching in. What they need to do is, the first thing is, please go and buy a bike yourself, which is important. Yeah, I think cycling, to start with, is the fastest growing sport in the UK. Secondly, there's a lot of government infrastructure that supports cycling. There's the Cycle to Work scheme. So if you're buying a bike, you can actually get it through a salary sacrifice. And cycling in itself is an incredible sport because it's good for all ages, from, you know, the youngest 5-6 year old to 70, like you can see. Hanji, like you can see Satwan Singh Katora at over 70 still cycling and doing incredible distances, probably much more than I can. And it's good for your body overall, and it's a great way to make friends, socialize. You know, you join your local cycling club and you'll make very decent, good friends, which, as I have, cycling has given me a lot, apart from just the health benefits. You know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, longer ride of knowing the British weather, obviously ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ. Does the rain affect you, or you enjoy better in the rain? No, I mean, I personally prefer dry weather. Dry weather, yeah, naturally. And but if you have the right equipment, you get equipment now. You know, you get waterproof jackets, you get waterproof shoes, you get waterproof gloves, everything. You can be wrapped top to bottom. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ people in the dead of winter will be cycling. Exactly. And it's about the equipment. So if you have the right equipment, you can cycle in any weather. What's your future plans now? For me, especially when you talk about the bike ride, ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ. ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਲੇਟਰ ਔਨ,
ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? For me, of course, to try and get fitter and maybe try to go for bigger rides. Hopefully, I can try London to Paris. Really? Actually, a few friends of mine were planning to ride from Nairobi to Mombasa in Kenya. So that's a ride we are planning to do. Something different, something which has never been done before. No, Nairobi to Mombasa has been done. I think most of these rides that I'm talking about have probably been done. Really? Yeah. But for London to Paris been done? Yes, of course. In fact, Really? there is a regular ride, an organized ride that happens every year. Yeah. I think on Akaal Channel, especially मैं मेरे शोज कुछ स्पोर्ट्स बारे में encourage करेंगे youngsters ਨੂੰ different sports ਬਾਰੇ ਕੋਈ events ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ. The idea is keep fit, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ and you know you will be away from ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ pains and aches start happening, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾ, ਫਿਰ then you start thinking ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂ, then it's that time's gone ਨਾ. No, I think you can start at any time. You're fit enough to, as long as you're fit enough to get on the bike, you're fit enough to ride. ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, you can't imagine ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਨ ਹੈਗਾ ਹੈ. Yeah, no, you should definitely give it a go. You'll enjoy it. ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's going to help you in this situation, ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, you know. So I would like to mention ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, there was a lady cyclist, Sukhi Matu. She was telling me she had not gotten a bike, I think 4 years ago. I mean, 6 weeks ago she did 350 miles. Really? Incredible. So she had never ridden a bike before ਕੁਝ that. ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਅਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ. ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓਗੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਗੋ, ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਬਿਗ ਇਵੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਲ. ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ, ਵੀਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.